Hello, my dear students. How are you? I think all of you are very well by the grace of God. At present, we are going through a lockdown period, and for this reason, your studies are greatly hampered. But we, the teachers of Joshua Shikhabur Government Model School and College, are always with you, and we are here to help you. Today, I am going to take a class of English first paper, and the topic of my class is folk music. This topic has been derived from Unit 13 Lesson 2. However, now we will start our session. Today I will show you how to understand the text and how to know the meaning of the unknown words, as well as how to write the proper answer of the short questions and how to write a beautiful paragraph by understanding a text. So, this unit has been taken from Unit 13 Lesson 2, and today we are going to make a discussion on folk music. Okay, so folk music, what do you understand by the term folk music? Folk music in Bengali it can be called Loko Songit. That means folk music means the music of the general people, music of the rustic, music of the villagers, music of the people who are very close to soil. Let's go through the text. Folk music consists of songs and music of a community that are uninfluenced by any sophisticated musical rules or any standard musical rules. Dear students, at first you need to understand the first line. That is, folk music is such a music that is uninfluenced by any sophisticated musical rule. That means there is no grammatical, musical grammar in folk music. Bangladesh has a heritage of rich folk music which includes both religious and secular songs. The term religious means dharmiyo, and secular, it means dharma nirapekho. That means the folk music of Bangladesh include religious music or religious song as well as secular song. Folk music may be described as that type of ancient music which springs from the heart of a community, which comes out, যেটা বেরিয়ে আসে, কিসের থেকে বেরিয়ে আসে? From the heart of a community, একটা সম্প্রদায়ের হৃদয় থেকে। Based on their natural style of expression, and it is based on the natural way of expression. Expression means প্রকাশ. That means the expression of folk music is very natural. There is no artificiality in the expression. কোনো কৃত্রিমতা নাই folk music যখন গাওয়া হয় সেই প্রকাশে। Heart of community based on their natural style of expression, uninfluenced by the rules of classical music and modern popular song. However, any mode or form created by the combination of tune, voice, dance may be described as music. Thus, the combination of folk song, folk dance and folk tune may be called folk music. Please try to understand the line. Any mood or form created by the combination of tune, voice and dance. Tune, সুর, voice, কণ্ঠ, dance মানে নাচ। যদি কোনো কিছুর মধ্যে টিউন, ভয়েস এবং ডান্স এই তিনটে জিনিস থাকে, we can call it music. So what type of music is folk music? Thus, the combination of folk song, তার মানে লোকগান, folk dance মানে লোকনাচ, and folk tune মানে লোকসুর may be called folk music. For example, baul songs are a combination of tune, music and dance. Look, my dear students, when the singers of baul song they sing, they often dance, they also use their indigenous musical instrument, and their music has a very profound tune. So folk music is basically the music of the general people, the music of the rural people, the music of the rustic people. Folk music has the following characteristics. Please try to give a little bit attention. The first characteristic of folk music is it is composed by rural folk on the basis of ancient rules transmitted orally. That means folk music at first, folk music was transmitted orally. Orally means মৌখিক ভাবে. It did not have a written form. That means the composer of folk music
they compose it, but they did not write it down on the pages of paper, or paper. Rather, they sing the song and their disciples also sing the song, and the tradition was basically a oral tradition or maukhik dhara. These ancient rules of music have not been influenced by classical or modern music. That means it is natural. It has not been influenced by any musical grammar. Folk song may be sung in groups or individually. Okay, folk song may be sung in group, মানে দল বেঁধে গাওয়া যায়, or individually, মানে আলাদা আলাদা গাওয়া যায়. No regular practice is required for folk music. Yes, there is no necessity of any regular practice. মানে নিয়মিত চর্চা করে তোমার folk music গাইতে হবে তা না. If your mind tells you to sing a folk song, you can be a folk singer, because folk music comes from heart. It does not come from outer influences. No regular practice is required for folk music. It is composed and performed by illiterate or semi-literate people. Okay. The composer of folk music, they are basically illiterate, নিরক্ষর, or semi-literate. মানে কিছুটা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন. It is a spontaneous expression in easy language, local dialect and simple tune. Spontaneous মানে স্বতঃস্ফূর্ত, expression means অভিব্যক্তি, of easy language, local dialect মানে স্থানীয় উপভাষা, তার মানে স্থানীয় যে ভাষা সেই ভাষা ব্যবহৃত হয় ফোক মিউজিকে। অ্যান্ড সিম্পল টিউন, ফোক মিউজিকের যে টিউন বা সুরটা সেটাও খুব সিম্পল, সাধারণ। বোথ ওয়ার্ডস অ্যান্ড টিউন আর অ্যাপিলিং, এর ওয়ার্ড এবং টিউনগুলো আবেদন সৃষ্টিকারী। ডেসপাইট ইটস ইউনিভার্সাল অ্যাপিল, ইট ইউজেস লোকাল ডায়ালেক্ট, তার মানে স্থানীয় ভাষা এটা ব্যবহার করে। ইট ডিপেন্ডস আপন নেচার অ্যান্ড রুরাল এনভায়রনমেন্ট, এটা নির্ভর করে প্রকৃতি এবং গ্রামীণ পরিবেশের উপর। ইট ইজ অ্যান এক্সপ্লিসিট ম্যানিফেস্টেশন অফ দ্য জয়েস অ্যান্ড সরোজ অফ ডেইলি লাইফ। তার মানে ফোক মিউজিকের মধ্যে তুমি একটা ম্যানিফেস্টেশন মানে একটা প্রেজেন্টেশন পাবে। কীরকম প্রেজেন্টেশন পাবে? এক্সপ্লিসিট মানে বাহ্যিক, যা দেখা যাচ্ছে। কিসের? অফ জয়েস অ্যান্ড সরোজ অফ ডেইলি লাইফ, তোমার ডেইলি লাইফ বা প্রাথমিক জীবনের আনন্দ এবং দুঃখের। তার মানে in our daily life we often smile, in our daily life we often shed tears, and folk music basically shows the tears, smile and happiness, unhappiness, etc. etc. every emotive factors or প্রত্যেকটা আবেগীয় বিষয় তার প্রাত্যহিক জীবনের। It uses simple and natural rhythm, এটা ব্যবহার করে simple and natural rhythm, rhythm মানে তাল। It contains a song emotive expression of human love and separation. Yes, folk music also displays human love মানে মানবীয় ভালোবাসা, and separation মানে মানবীয় বিচ্ছেদ। তার মানে ভালোবাসা এবং বিচ্ছেদ দুটোই folk মিউজিকে আসে। In Bangladesh, folk music has great variety, with songs being composed on the culture, festivals, views of life, natural beauty, rivers, and rural and riverine life. রিভারাইন লাইফ মানে নদী বিধৌত জীবন বা নদীকেন্দ্রিক জীবন। তার মানে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন কালচার, ফেস্টিভ্যাল, ভিউজ অফ লাইফ মানে জীবন সম্পর্কে যে দৃষ্টিভঙ্গি, ন্যাচারাল বিউটি মানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদী এবং নদীকেন্দ্রিক জীবন সবই ফোক মিউজিকে আসে। দিস সংস আর অলসো অ্যাবাউট সোশ্যাল ইনইকুয়ালিটি অ্যান্ড পভার্টি। ইনইকুয়ালিটি মানে অসাম্য, তাহলে এই গানগুলো আবার সামাজিক অসাম্য এবং দারিদ্র্য নিয়েও গাওয়া হয়। অ্যাবাউট দ্য ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সুপার ন্যাচারাল, এটা আবার ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ড মানে বস্তুগত জগৎ, অ্যান্ড সুপার ন্যাচারাল মানে অতিপ্রাকৃত জগৎ নিয়েও ফোক মিউজিক রচিত হয়। Mystical songs have been composed using the metaphors of rivers and boats. Metaphor মানে তুলনা, পরোক্ষ তুলনাকে বলা হয় মেটাফোর। তো মিস্টিক্যাল সংস আমাদের এটা একটু জানতে হবে। মিস্টিক্যাল সংস বলতে বোঝায় ঈশ্বরতাত্ত্বিক গান, যে গানগুলো ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন মানব মনে এসে এবং মানুষ সৃষ্টিকর্তা এবং ঈশ্বর এবং সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে যে গানগুলো গায় সেই গানগুলোকেই বলা হয় মিস্টিক্যাল সং। তো এখানে কি বলেছে প্যাসেজে? Mystical songs have been composed using the metaphors of rivers and boats. Since the country is basically riverine, the Bhatiyali forms an important genre of folk music. আমাদের দেশটা বেসিক্যালি বা মূলত রিভারাইন মানে নদী বিধৌত, তাই ভাটিয়ালি গানটা ফোক মিউজিকের একটা গুরুত্বপূর্ণ ধারা বা প্রজাতি। Folk music is formed and develops according to the environment. Differences in natural environment are reflected in
the people of different regions. You know that Bangladesh is a country where you can see different type of diverse natural setting, and each natural setting has a particular type of folk music. So here we see that different parts of Bangladesh produce different types of folk music. তার মানে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের লোকগান প্রচলিত আঞ্চলিক প্রাকৃতিক ভিন্নতার জন্য। The dialects to vary across the different region. এমনকি ডায়ালেক্ট বা যে স্থানীয় ভাষা বা যে উপভাষাগুলো আছে সেগুলো ভ্যারি করে, VARY, ভ্যারি মানে ভিন্ন ভিন্ন হওয়া। Bangladeshi folk music therefore varies from region to region. Thus, there are the northern Bhaolia, the eastern Bhatiyali, northern মানে উত্তর অঞ্চলের ভাওয়াইয়া, and the eastern মানে পূর্ব অঞ্চলের ভাটিয়ালি, and the southwestern মানে দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলের বাউল সং, দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের বাউল সং। The culture and the lifestyle of the different tribes have also influenced folk music. আমাদের যারা উপজাতি আছেন তাদেরও ট্রাইবাল পিপল আছেন, তাদেরও কালচার বা সংস্কৃতি ফোক মিউজিকে প্রভাবিত করেছে। Tribes like Saotal, Garo, Hajong, Chakma, Manipuri, Tripuri, Marma, etc. have interacted with ethnic Bengali culture and lifestyle over the years. তার মানে তাদের কালচারটাও আমাদের কালচারের সাথে ইন্টারাকশন করেছে, মানে মিথস্ক্রিয়া করেছে এবং ফোক মিউজিকে স্থান পেয়েছে। The interaction has been clearly reflected in the richness of folk music. তার মানে আমাদের folk music, the folk music of Bangladesh, not only displays the story or history or the pleasure or pain of the not only the Bengali people or ethnic people, but also the tribal people. তার মানে উপজাতীয় সংস্কৃতিও স্থান পেয়েছে আমাদের folk music. Folk songs may sung individually or in chorus. একা একাও গাওয়া যায় আবার কোরাসেও গাওয়া যায়, মানে সমবেত গাওয়া। Folk songs sung individually include baul, bhatiyali, murshidi, marfoti, while songs sung in chorus include obigan, loto, aukap and gambhira. Some songs are regional in character and others are common to both Bangladesh as well as West Bengal. That means the people of West Bengal, they also speak in Bengali and we also speak in Bengali. That means we the people of Bangladesh, we also speak in Bengali. Folk music, basically folk music spreads its reign not only in Bangladesh but also in the West Bengal of India. Similarly, some songs belong distinctively মানে স্বতন্ত্রভাবে আলাদাভাবে to one religious community, Hindus or Muslim. There are different religious communities in Bangladesh, and folk song, each of the religious community, they also have their particular folk song. Others cross religious boundaries. Some songs belong exclusively to men, some others to women, while some are sung by both men and women. আবার কিছু কিছু গান শুধু পুরুষের জন্য, কিছু কিছু গান নারীর জন্য, আবার কিছু কিছু গান নারী পুরুষ উভয়ই গান। Thus, only women compose and sing ব্রতগান and মেয়েলি গীত। ব্রতগান and মেয়েলি গীত, they are also two types of folk music and they are exclusively for the women. But both men and women participate in the root beating song that are sung while beating down and farming rooftops. কিন্তু নারী পুরুষ কোথায় গান গায় একসাথে? Yes, we see the combination of male singer and female singer in the root beating song. That means root beating song or সাতপিটানো গান, এটাও একটা folk music-এর অংশ। Now we will go through the text and we will have some exercise with different words. Look up the meaning of the following words and terms in the dictionary and write sentences using them. প্রথমটা আছে ক্লাসিক্যাল। ক্লাসিক্যাল মানে ধ্রুপদী। তো এটা দিয়ে যদি একটা সেন্টেন্স তোমাকে করতে বলি, তুমি কি করবে? ক্লাসিক্যাল, আই লাইক ক্লাসিক্যাল মিউজিক, অথবা আই ডোন্ট লাইক ক্লাসিক্যাল মিউজিক, অথবা আমি বলতে পারি দ্য রুলস অফ ক্লাসিক্যাল মিউজিক আর নট অ্যাভেলেবল ইন ফোক মিউজিক। মিস্টিক্যাল, মিস্টিক্যাল মিন্স ঈশ্বর তাত্ত্বিক। তাহলে আমরা কি বলতে পারি? হোয়াট ক্যান উই সে? Some composers of folk music have composed very beautiful mystical songs. Note মানে সুর, আমরা কি বলতে পারি? The notes of folk music are very nice. Then we have tempo and rhythm. আমরা যদি এই tempo and rhythm, they are mainly synonymous, তাল
I like the tempo of folk music, I like the rhythm of folk music. Next slide. Explain briefly what the following terms mean. নিচে কতগুলো টার্ম দেওয়া আছে, সংজ্ঞা দেওয়া আছে. If you can explain them briefly, you can compose a very beautiful paragraph on the topic folk music. The first term is classical music. What is classical music? Classical music means the music that strictly follow the rules of music. That means it is a rule-based music. It is a grammar-based music. Riverine life. Riverine life means river-centered life, and in folk music, riverine life gets a very, very important place. Regional character. Regional character means the properties of a particular region, but স্থানীয় কিছু বৈশিষ্ট্য. That means folk music also displays different type of regional characters. That means different parts of Bangladesh or different regions of Bangladesh show or give us different type of folk music. Lifestyle, জীবনযাত্রা. That means the style that you follow in your life. Folk music displays the lifestyle of our rural folk. Chorus, সমবেত. Folk music can be sung in chorus. So, dear students, here you see that there are 5 words and 5 expressions, and if you can make sentences with the 5 expressions, it will be very, very beneficial for you to compose a paragraph on folk music. Find out the noun forms of the following words. Describe. That means you are given some words and you are asked to find out the noun form. That means what? Describe, description, transmit, transmission, compose, composition, vary, variety, interact, interaction, reflect, reflection. তোমরা কি বুঝতে পেরেছো কথাগুলোর মানে? Describe বর্ণনা করা, transmit মানে পরিবহন করা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নেওয়া, compose মানে লেখা, vary মানে বৈচিত্র্য হওয়া, interact মানে মিথস্ক্রিয়া করা, আর reflect মানে প্রতিফলিত করা. আমার মনে হয় you can compose sentences by using the words as well. Dear students, now I will show you 5 questions, and if you can answer the 5 questions, you will be very able to compose a very, very beautiful paragraph. How is folk music defined in the passage? Can you add some thoughts of your own to the definition provided? তার মানে folk music এর যে definition এ নিয়ে তুমি কিছু বলো. Folk music, what is folk music? Please, my dear students, please get set ready with pen and paper, and if you write down the answer of the 5 questions, I think you will be able to compose a very good paragraph. So the first paragraph, the first question is how is folk music? That means the first question wants you to tell the definition of folk music. That means the topic sentence of the paragraph. That means if you can answer the first question very well, you can provide your readers with a very good topic sentence of your paragraph that is based on folk music. So, how is folk music defined in the passage? Folk music. What is folk music? Folk music means the music of the rural folk. Folk music means the music of the rural folk, and it is very close. It is related to the people who are very close to the soil. তার মানে folk music হচ্ছে গ্রামীণ মানুষের গান, এবং এটা সেই সকল মানুষের সাথে জড়িত যে মানুষরা মাটির খুব কাছাকাছি, খাঁটি মানুষ. So folk music means the music of the rural folk, and this music is related to the person who are very, very near to the soil, and this music is uninfluenced by any modern grammatical rule because it is based on natural expression. What are the characteristics of folk music? Folk music এর বৈশিষ্ট্যগুলো কি? Yes, folk music has several characteristics. Folk music, it is natural expression. It shows the tears and troubles, joys and happiness of the rural folk. It does not have any artificiality. Indigenous music instruments are used in folk music. Folk music basically displays the stories of our rural people. Folk music also displays natural beauty. That means different type of natural setting create different type of folk music. On the other hand, folk music can tell the stories of a community, and folk music can also be regional equality. That means different parts of Bangladesh produce different type of folk music. On the other hand, folk music can be religious community based. That means different religious communities
have different type of folk music. That means folk music may be universal, or folk music may be common to all the communities of Bangladesh. On the other hand, folk music can be particular to a particular community of Bangladesh. On the other hand, folk music, the style of folk music is very spontaneous. That means folk music is basically a spontaneous overflow. Whose overflow? Overflow of the singer's heart. And folk music tells the tale of the general people, the simple life. Folk music also puts a great importance on river. That means as Bangladesh is a land of rivers, obviously folk music also is related to river-related activities of Bangladesh. The third question is, which aspect of our folk music do you like? You can say that I like folk music, or everybody likes folk music because folk music is natural. Folk music tells us the story of our ancestors. That means folk music is related to the soil of our country. Folk music is devoid of any artificiality, and for this reason, folk music is very natural, and this natural folk music is liked by all. How do the culture and lifestyle of different tribes of our country influence the folk music? Yes, folk music also include the stories of our different tribes, because different tribal people, they also have folk music, and that folk music is included in the folk music of Bangladesh. And those folk music, those type of folk music also reflect the tears, troubles and happiness and sorrow of our tribal people. The excerpt mentions several types of or classes of folk music. That means এই উদ্ধৃতিটা উল্লেখ করে বিভিন্ন ধরনের folk music from different regions of Bangladesh. How many of these are you familiar with? That means here you have to show the different variation of folk music. That in Bangladesh is rich in folk music, and in Bangladesh we have baul song, we have Bhatiyali, we have Gambhira, we have Jarigan, we have many other type of songs that are included in folk music. So my dear students, if you answer the 5 questions, you will be very able to construct or compose a paragraph on folk music. So if I ask you, now are you able to write a paragraph on folk music? I think that all of you will say that yes sir, we are able to write a paragraph on folk music. So my dear students, it is time to bid you a farewell. That means for today, not for every day. That means today's session is going to be ended, and I think that all of you know what is folk music, and all of you know how to compose a very good paragraph on folk music. So my dear students, my dear boardians, it is for today, and I think that all of you will be well by the grace of God, and please stay at home and please be safe. Thank you.